Greetings my dear students and welcome to another session of Literary Theory class. So in the last class we were discussing the history of English education and we are almost done with that. So let's get started to the very next topic, that is key movements of literary theory from Aristotle to F.R. Lewis. So we have to observe and judge and examine the key movements of literary theory from Aristotle. Aristotle begins with the ancient section of literary theory and then we come down in a chronological order to F.R. Lewis. So let's get started. So when we say critical theory, long before critical theory was individual works of literary criticism. So long before when we mention critical theory, it meant that it was individual works of literary criticism. What is the difference between literary criticism and literary theory? Literary criticism, we have seen this before, it denotes an action, but literary theory denotes an abstract idea or a set of rules, which means that literary criticism is an action, or it is concrete, it is clear, but literary theory is abstract. That is, it denotes an idea or a set of rules. It does not have a physicality, it does not exist, but we have to understand it through ideas. Literary theory deals with ways to distinguish literary texts from each other, and then it established schools of thought. We have seen many schools of thought like feminism, post-structuralism, that schools of thought it establishes. Which one? Literary theory. At the same time, literary criticism is a study, analysis and evaluation of literature, literary texts. We study it, we evaluate and interpretation of literature or literary texts. That is literary criticism and literary theory. There is a difference between the two, though the difference is a fine line, it is very fine, at times it overlaps, but still there is a difference between literary criticism and literary theory. You have to understand that as students of English literature. So, appo nammal difference kandu. Then we'll begin with Aristotle. So, Aristotle is actually a pioneer of literary theory. Aristotle is a Greek philosopher and he is a founder of Lyceum. Lyceum is a school of philosophy. As I told you, he is a Greek philosopher. So, as students of literature, again you have to remember a hierarchy, that is SPA. SPA is a mnemonic that I have memorized to recollect it from my memory quickly. SPA is Socrates, Plato and Aristotle. Inganeyana hierarchy varunathu. Socrates, Plato, Aristotle. So Socrates was a teacher of Plato, then Plato was a teacher of Aristotle. So that is how I easily remember this hierarchy. You have also better, if you want, you can accept this SPA. So Socrates, Plato and Aristotle are philosophers. Then Aristotle laid down his literary theory in two works. One of them is Rhetoric, the other one is Poetics. Yes, Poetics and Rhetoric. So Aristotle laid down his literary theory in Poetics and Rhetoric. Now to understand something about Poetics. Yes, Poetics is the earliest surviving work of dramatic theory. It is the earliest surviving work of dramatic theory and it is the first treatise of literary theory. It is the very first treatise of literary theory. Treatise is a written work. A treatise is a formal written work that you have to understand, and Poetics has 6 different parts, and roughly we'll just see that. Actually this is not our topic, but again as students of literature you have to know that. So different parts of Poetics by Aristotle are plot, first one, plot a kadayana, storyline, then character, character, thought, the theme, diction, the way of speaking, speeches, diction, then comes melody is music, and the last one is spectacle is visuals. Okay, so plot, character, thought, diction, melody and spectacle, these are the 6 parts of
Aristotle's Poetics. Then I told you about one more work, that is Rhetoric, Aristotle's Rhetoric. By the way, what is rhetoric? Rhetoric is a Greek treatise on the art of persuasion, again by Aristotle. He has written Rhetoric, and it deals about the art of persuasion. Persuasion, നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് writing for academic and professional success, persuasive writing. Persuasion is making an argument. You are convincing somebody, you are putting forward an argument, that is persuasion, and in a way you are communicating too. So that is the theme, or that is what Rhetoric discusses. It's a Greek treatise on the art of persuasion. So these are the works of Aristotle. Then Aristotle defines the nature of tragedy in Poetics. Again, the relative importance of plot versus character that he talks about. Then again, the nature of tragic hero. And Aristotle refutes Plato's idea that poetry is only an imitation or copy of a copy. So here Plato's idea endana? Plato's idea idana, poetry is only an imitation or a copy of a copy. Poetry എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി. യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി, അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ ഇമിറ്റേഷൻ തിയറി ബൈ പ്ലേറ്റോ. ഈ ഇമിറ്റേഷൻ തിയറീനെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹി ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് തിയറി. പ്ലേറ്റോയുടെ ഇമിറ്റേഷൻ തിയറീനെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. He is against, Aristotle is against the imitation theory by Plato. Now, how is that possible? നമുക്ക് ആദ്യം imitation theory എന്താണെന്ന് നോക്കാം. So, this is how my teacher explained to me. Now, for example, ഒരു സണ്ണിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, സൂര്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് സൂര്യൻ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ദറ്റ് സൺ ശരിക്കും ഇല്ലേ, അത് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലല്ലോ, കോൺക്രീറ്റ് അല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സൺ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സൺ. ദർ ആർ മെനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, ഓർ ദർ ആർ മെനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സൺ ഇസ് ആക്ച്വലി എ സ്റ്റാർ. സൺ ഒരു സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ സണ്ണിന് ശരിക്കുള്ള ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മൂൺ. ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സണ്ണിൻ്റെ സൈസാണ് ആക്ച്വലി സണ്ണിൻ്റെ സൈസ്, അത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ബേണിങ് ഹോട്ട് ബോൾ ഓഫ് ഫയർ, യു കനോട്ട് ഗോ നിയർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി സീ ഇസ് എ കോപ്പി. നമ്മൾ സണ്ണിനെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു കോപ്പിയാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സണ്ണിനെ കാണുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു കോപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ ഐഡിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു കോപ്പിയാണ്, യഥാർത്ഥ സണ്ണല്ല, കോപ്പിയാണ്. നൗ വെൻ എ റൈറ്റർ ഓർ എ പോയിറ്റ് റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സൺ, അത് ആ പോയിറ്റിൻ്റെയോ റൈറ്ററിൻ്റെയോ ഐഡിയ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ കോപ്പിയാവും. Clear ആയോ? So here art is twice removed from reality. Okay, it is a copy of a copy or it is an imitation. ഇതാണ് പ്ലേറ്റോൻ്റെ imitation theory, and Aristotle ഇതിനെ എതിർത്തു. Okay, Aristotle is against, or he refutes Plato's idea that poetry is only an imitation. Then we come to Plato. Next topic of discussion is Plato. Plato is again an Athenian philosopher. He is also a philosopher. Plato ആരാണ്? He is a teacher of Aristotle. Then he is also the founder of Platonist school. Plato is the founder of Platonist school, and this Platonist school, Platonist ആണ്. Platonist school is the first institution of higher education in the Western world. So the school of Plato, which he founded, which is called the Platonist school, is the first institution of higher education in the Western world. According to Aristotle, tragedy arouses pity and fear in the audience through the fate of its
protagonist, thereby causing in them a catharsis through these emotions. So Aristotle എന്താ പറയുന്നത്? What is Aristotle saying? He says that tragedy, നമുക്കറിയാം tragedy എന്താണ്? It's opposite of comedy. So tragedy arouses pity and fear in the audience. So when you see a drama or a play, when you watch a drama or a play, this tragedy arouses pity, sympathy, and also fear, pedi, in the audience through the fate of its protagonist. Protagonist is the title character, the main character, and thereby causing catharsis in them. ഇനി ഈ catharsis എന്താണ്? ഈ pity and fear എന്നീ എമോഷൻസിൽ കൂടെ catharsis cause ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So what is this one? Catharsis. The meaning of catharsis is purgation. So purgation means, purgation's meaning എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ cleansing or removing or purification. അതാണ് purgation's meaning. Catharsis's word meaning ആണ് purgation. Purgation's meaning purification or cleansing or removing. So you're removing or you're purifying your soul or within. You're purifying yourself when you watch the fate of the protagonist in a play or a work of literature. That is what Aristotle says, according to Aristotle. So catharsis, if you define catharsis, you can say that it's a process of releasing repressed emotions. Repressed emotions or suppressed emotions. So catharsis is a process of releasing, that is, you're taking it out, releasing repressed emotions from your mind, from your soul, from your within. It is kind of soul purgation. നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. For example, in real life you had a very an unfortunate situation or unfortunate incident ഉണ്ടായി. നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം നമുക്കുണ്ടായി. നമുക്ക് റിവെഞ്ച് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് യു വിൽ ബി ഹെൽപ്ലെസ്. യു കാൺ ടേക്ക് റിവെഞ്ച്. നമ്മൾ മൂവീസിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് എ റിവെഞ്ച് ഓൺ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഓർ ദറ്റ് മേ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ who did some kind of wrong doing towards you. Maybe you can't. നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്. നോർമൽ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ മൂവീസ് ദ ഹീറോ മേ ടേക്ക് എ റിവെഞ്ച് ഓൺ ദ വില്ലൻ ഓർ ദ ക്രിമിനൽ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, വെൻ യു റീഡ് എ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, വെൻ ദ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഹി ടേക്സ് എ റിവെഞ്ച് ഓർ ഹി ഡിഫീറ്റ്സ് ദ ക്രിമിനൽ ഓർ he tries to take a revenge on the villain, it is kind of catharsis. It releases your emotions. നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനൊക്കെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ഈ പുലിമുരുകൻ മൂവിയിൽ ദറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂവി, ദറ്റ് ടൈഗർ കിൽസ് ഹിസ് ഫാദർ, പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാദറിനെയും കില്ലിയും. ദെൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാജിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലോസ് ഹിസ് മദർ. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി സീസ് ദ ടൈഗർ ഈറ്റിംഗ് ഓർ കില്ലിങ് ഹിസ് ഫാദർ. ആൻഡ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലിട്ടിട്ട് വാട്ട് ഹി ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ഹി ഗ്രോസ് അപ്പ് ഹി കിൽസ് ദ ടൈഗർ ഓർ ഹി കിൽസ് whichever tiger which is a man eater. So that is a kind of revenge. ആ റിവെഞ്ച് ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ സ്റ്റണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വെൻ യു വാച്ച് എ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ എ പ്ലേ, catharsis, the process of catharsis is going on. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവർ ചെയ്തല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്, catharsis. Then after Aristotle, Dante, Horace and Longinus further added to these critical ideas. Dante is an Italian philosopher. All of these are well-known critics. Horace is again ancient Roman poet, and Longinus is also a critic. All right. It was Philip Sidney, and it was Philip Sidney's An Apology for Poetry, otherwise known as Defense of Poesy, that was the first text in English literature to address the function of poetry. So here Philip Sidney
was a prominent writer of the Elizabethan age. Elizabethan ഏജിലത്തെ ഒരു prominent writer ആയിരുന്നു. ആ ഏജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. If you don't know the ages, it will be difficult for you to memorize things. So you have to basically understand that Philip Sidney is a prominent writer of the Elizabethan age, and in his work, An Apology for Poetry or the Defense of Poesy, he defends poetry. That is, his stand is for poetry. And this defense of poesy, otherwise known as An Apology for Poetry, was the first text in English literature to address the function of poetry. This work, അതായത് ഈ വർക്ക് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയുടെ An Apology for Poetry, was a reply to Stephen Gozon's treatise, The School of Abuse. So this work was a reply to Stephen Gozon's The School of Abuse. There is another treatise. Treatise, as I told you before, is a written work, is a formal written work. And the School of Abuse, it was a ruthless attack on poetry. Through School of Abuse, Stephen Gozon attacked poetry. Ruthless, cruel, pitiless attack on poetry. So in this work, Stephen Gozon's work, he has leveled many charges against poetry. 4 charges mainly, that poetry is useless, it is lies, then it is immoral, ഒട്ടും moral അല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് poetry, തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും, it does not abide by the moral rules, അങ്ങനെ. Then he also put forward the statement that Plato banished poetry. Platoയ്ക്ക് poetry ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. Banish means നാട് കടത്തലാണ്. So that is sent away someone from your country as part of a punishment. So he also supported the statement that poetry is not at all good, saying that Plato banished poetry from his place or country. So these are the charges leveled against poetry. That is, it is a man could employ more of his time usefully than in poetry. First one. Second one, it is the mother of lies. Third one, it is immoral and it's a nurse of abuse. And fourth one, Plato had banished poets from his commonwealth, from his country. So that is it. So Stephen goes on the വർക്കിന് അതായത് ഇത് The School of Abuse reply ആയിട്ട് it was occasioned at that time. It was written at that time as a reply. It was occasioned when Stephen Gozon published School of Abuse. As a reply to this work, Philip Sidney published An Apology for Poetry. Thus, Sidney expanded the ancient definitions of literature formulated by Ovid and Horace. Who was Ovid? Ovid was an ancient Roman critic. Horace, we have already seen, he is an ancient Roman poet. Critics to all of these people or all of these figures whom I mentioned were writers as well as critics. So Sidney expanded the ancient definitions of literature, which was already formulated by Ovid and Horace. It was already formulated by the ancient critics. So what Sidney did was that he expanded those definitions of literature. Ovid defined the intent of literature, that is the intention of literature, as docere delectando. And what do you mean by docere delectando? It meant to teach by delighting. So according to Ovid, he felt that the intention of literature was to teach by delighting. Similarly, Horace also had something similar to say when he called a poem a speaking picture. Horace called a poem a speaking picture to teach and delight. So according to Horace, a poem was a speaking picture to teach and delight. Sidney held poetry higher than philosophy. So Sidney stated that poetry was something higher than philosophy. Why? Because philosophy was worthy and uplifting, but there is no fun in philosophy. So Sidney felt that philosophy was worthy, it had value of its own, it was uplifting the
people, the masses, but there is no fun, there is no imagination, there is no fun, there is no pleasure in philosophy. For that pleasure, you need to read poetry. According to Sidney, pleasure is the chief aim of poetry. Yes, here we go. Pleasure is the chief aim of poetry according to Sidney, and moral purpose is subordinate to that. And the moral aim or the moral purpose of poetry or poem is subordinate to pleasure. So, pleasure comes first, only then comes the moral purpose. Thus, critical theory predates practical criticism. That is, critical theory comes first and it is then followed by practical criticism. First critical theory, then comes practical criticism, and we saw the difference between the critical theory and criticism, that is literary theory and literary criticism. If you don't know that, you should first have a clear-cut idea of what is the difference and then proceed to study the other theories. Coming to Samuel Johnson. Samuel Johnson's works, Preface to Shakespeare and another work, Lives of Poets, further augmented the development of literary theory. Augmented, intensified. So, it was Samuel Johnson's works, Preface to Shakespeare and Lives of Poets, that further augmented or intensified the development of literary theory. Augmented or intensified, become greater. Okay, it added to the development. Dr. Johnson is the first one to apply the principles of practical criticism to works of various poets. So, he was the very first individual or a writer who applied the principles of practical criticism to the works of various poets. In his work, Lives of Poets, to the works of various poets. Kore poets workകൾ criticism ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Before this, that is before Dr. Johnson's works, only Bible and sacred texts of other religions had seen such close scrutiny. So, before Dr. Johnson criticized or did a practical criticism, only Bible and sacred texts, religious texts, had seen such close scrutiny. What is scrutiny? We know that observe and examine critically is scrutinize or undergo a scrutiny. Hence, this was a major development from the side of Samuel Johnson. And who was Samuel Johnson? He was a neoclassicist. That is, he belongs to the period of neoclassicism. Neoclassicism is divided into three eras. The first one is Restoration, followed by the Augustan Age, and the third era or the third section of neoclassical period is known as the Age of Sensibility, otherwise known as the Age of Dr. Johnson. So, there was a particular age and it was named after Dr. Johnson. The age of Dr. Johnson was from 1745 to 1785. This you should know, you should keep in mind. His age was, the era to which he belonged was 1745 to 1785. Yes, and he was a neoclassicist that we saw. He was an 18th century poet, critic and a lexicographer. Who is a lexicographer? One who compiles dictionaries, and he has compiled a dictionary. After Johnson came the works of Romantic poets Wordsworth, Coleridge and Shelley. William Wordsworth, S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge and Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley. Wordsworth's chief work on theory is Preface to Lyrical Ballads, published in the year 1798 and edited in the year 1800, further in 1805. So, Romantic poets Wordsworth, Coleridge, Shelley. Wordsworth's chief work was Preface to Lyrical Ballads, published 1798, edited 1800 and then in 1805. Wordsworth called poetry a spontaneous flow of powerful feelings, and that it is emotion recollected in tranquility. What is tranquil or what is tranquility? It is the feeling of calmness, being calm, that is tranquil. So, Wordsworth called poetry a spontaneous flow of powerful feelings, and that it is emotion recollected in tranquility. Very famous, very popular.
His aim was to simplify the language of poetry to make it more like the language of ordinary people, the language of prose rather, and this was an important achievement. So what was that important achievement? His aim, Wordsworth's aim was to simplify the language of poetry and to make it more like the language of ordinary people and like the language of prose, so that you can better understand. And this anticipated relationship between literary and ordinary language, and also difference between literature and other writings. So what was that anticipated probability? What was that? Relationship between literary and ordinary language. There is some kind of a relationship between literary and ordinary language, though it is very much different. There is some kind of relationship, and there is also a difference between literature and other writings. Like literature is some kind of a fiction, and other writings, there are other serious writings, formal writings too. So this relationship was established. Another important work of the Romantic age is S.T. Coleridge's Biographia Literaria. And Coleridge addressed the same questions as that of the preface of Lyrical Ballads. He agreed to the views of Wordsworth. However, he believed that Wordsworth wrote his best poetry when he didn't adhere to his own theories. Wordsworth and Coleridge were friends, and he believed that when Wordsworth didn't stick to his theories, critical theories, which he had put forward in Lyrical Ballads, he wrote best poetry. Although Coleridge collaborated with Wordsworth on the Lyrical Ballads, they soon grew apart, which means that they had differences of opinion, and Coleridge also disagreed with his view that language of poetry must be like that of ordinary language. So both of them collaborated in Lyrical Ballads. That is, Coleridge also had a part in compiling Lyrical Ballads. They collaborated in this work. But after this work and after agreeing to some of his views, he had differences of opinion and they grew apart. And the main point was that Coleridge disagreed with Wordsworth's view that language of poetry must be that of ordinary language. Coleridge didn't want the language of poetry to be like the ordinary language of people, ordinary speech. He held that if the chief purpose of poetry is pleasure, then that pleasure can be attained only through language. So many of the critics have already told that the chief aim of poetry is pleasure. So he held that Coleridge held that if the chief aim or purpose of poetry was to give pleasure, then that pleasure can be derived only through the speech, and that speech should be distinctive, not like that of ordinary language. And the language should be flowery, it should be ornamental, it should be music to your ears, it should have beauty in it. It should not be like ordinary speech, like conversation, should not be like that. It should stand apart, it should be distinctive, it should be attractive, and you should add all the necessary beautifying elements in it. Shelley, that is P.B. Shelley, also connoted something similar in his A Defense of Poetry. Now don't get confused. Shelley, nammal parna romantic poet aanu. We mentioned P.B. Shelley along with Wordsworth and Coleridge. All of them were romantic poets. 18th century poets. But we saw earlier, we came across Philip Sidney. Philip Sidney was an Elizabethan, and Philip Sidney had written an apology for poetry, otherwise known as A Defense of Poesy. But Shelley had written A Defense of Poetry. This രണ്ട് വർക്കാണ് confusion ഉണ്ടാവരുത്. Sidney is an Elizabethan, okay? Philip Sidney, and his work was an apology for poetry, otherwise known as Defense of Poesy. And on the contrary, Shelley was a romantic poet, and his work was A Defense of Poetry. Okay,
So, ഇത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം. You should compare and register it into your minds. Otherwise, you won't remember. You will really get confused. So, we were saying that Shelley also connoted something similar in his defense of poetry. Now, what is connoted? Connoted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് connotation എന്ന് പറയാം. The opposite is denote. Denote and connote. You should understand the difference between the two. Denote means just the literal meaning. What you find that meaning, the direct meaning, that is literal meaning. Connotation is some associations that word carry, some indirect meaning which it has. That is connotation. So, Shelley also connoted something similar in his defense of poetry. He anticipated, that is, Shelley anticipated what the Russian critics called in the 20th century defamiliarization. So, Shelley way back in the Romantic age had anticipated what Russian critics called in the 20th century defamiliarization. So, coming to defamiliarization. Defamiliarization endana? Defamiliarization is the artistic technique of presenting common things in an unfamiliar way. So, ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക. ഫെമിലിയർ ആക്കുന്നത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഡീഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്, ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രസൻറ്റിംഗ് കോമൺ തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫെമിലിയർ തിങ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എൻ അൺഫെമിലിയർ വേ. ഇറ്റ് presents common or familiar things in an unfamiliar way. That is defamiliarization. He said that poetry strips the veil of familiarity from the world. That is, it is more of imagination. So, Shelley way back in Romantic age said that poetry strips the veil of familiarity from the world. അതായത് പോയിട്രി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ വീൽ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അൺഫെമിലിയർ ആക്കും. ഏത്? പോയിട്രി. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിട്രി ഈസ് മോർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ. ആ ഇമാജിനേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്ലെഷർ തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, പല്ല് തേച്ചു, കോളേജിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയി, തിരിച്ചു വന്നു, കിടന്നുറങ്ങി. All of those are very ordinary things. You don't want to hear about that. Something of imagination, fantasy, fancy, all that will give you some kind of pleasure. So, that is there, that important element in poetry. So, that is defamiliarization. In defamiliarization example പറയാണെങ്കിൽ I will tell you the example of the movie Kumbalangi Nights, because you must have earlier heard of movies which has a destructured family. അതായത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി ഒക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് കുംബളങ്ങി നൈറ്റ്സ് presented the psychological perversions of many individuals in a very different perspective, be it Fahad Fasil or be it the feelings that other person goes through. What is it? Shane Nigam goes through. അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, മെൻറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂവിയിൽ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. വി ഓൾ ഹാവ് മെൻറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്താണ്? സംഘർഷം ഇൻ ആ മൈൻഡ്സ്. ബട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദറ്റ് മൂവി ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ഡീലിനിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. അതുപോലെ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ദറ്റ് പേഴ്സൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സീനിലൊക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് സൈക്കോളജി, സൈക്യാട്രി ഹാസ് ബിക്കം വെരി കോമൺ പ്ലേസ് നൗ ഡേയ്സ് ഇൻ അവർ everyday life. But the way the approach they have taken in the movie, when you open up your heart to a psychologist, that is very clearly delineated in the movie. So adana oru example of defamiliarization I have to tell you. There will be more examples. Okay, so all these things which are familiar in our life is made unfamiliar and presented in a different perspective, in a different form. That is defamiliarization. So ഈ defamiliarization റഷ്യൻ ക്രിറ്റിക്സ് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ പറഞ്ഞത് കുറേ മുമ്പേ ഷെല്ലി റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അബൌട്ട് പോയിട്രി.
Defamiliarization, pioneer of defamiliarization is Victor Shklovsky. You will be studying it in our further portions. Okay. Now this further anticipated defamiliarization and other theories about poetry further anticipated T.S. Eliot's notion of impersonality. So T.S. Eliot had the notion of impersonality, which he had put forward in Tradition and Individual Talent. So the notion of impersonality was put forward by Eliot in his work Tradition and Individual Talent. So what do you mean by impersonality? Here Eliot means that poet as a man and poet as the artist are two different entities, totally different entities are avaru. Okay, totally different systems are. That is, poet as a man and poet as the artist. That is, the poet who writes down, pens down a creation or literary work is different. But poet as a man, a usual human being, is different. അത് രണ്ടും രണ്ടായി കാണണം. Okay, അതാണ് impersonality. അതായത് പോയറ്റിന് ആൾ എഴുതിയ വർക്കായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റും വേണം, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വേണം, ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ദ വർക്ക്. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൽ മുഴുകി ഇൻവോൾവ് ആവരുത്. ഹി ഷുഡ് ബി എ ബിറ്റ് ഇംപേഴ്സണൽ ഓർ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ വർക്ക് ഹി ഹാസ് ഡൺ. That is the impersonality notion of T.S. Eliot, which he has put forward in his work Tradition and Individual Talent. Eliot had made a distinction between author, who is a man behind the work, and writer, who is a man within the work. The same point which we saw earlier. What was the point that we saw earlier? That is, a poet as a man and poet as the artist are two different entities. Similarly, Eliot has said again that author is a man behind the work. അണിയറയിൽ ചെയ്ത ഒരു ആൾ who has functioned behind the stage at the backstage. That is, author, who is a man behind the work, and also writer, who is a man within the work. Writer is a person who is involved in the work, within the work. That you should see as two different entities. Shelley anticipated this 100 years prior to Eliot. So Shelley anticipated this fact or this aspect, that is impersonality or defamiliarization, 100 years prior to Eliot. Why? Because Eliot is a modern poet, belongs to 20th century, and Shelley is a romantic poet who belongs to the 18th century. There was also in the writings of these romantic poets an anticipation of Freud's concept of conscious and unconscious. So ഈ romantic poetsന്റെ writings there was anticipation. Anticipation means there was an expectation, or there was a sign or signal, or it hinted Freud's concept of conscious and unconscious. For that you should know what is Freud's concept of conscious and unconscious. Freud, നമ്മുടെ Sigmund Freud, he is a psychoanalyst, and he tells about the three levels of awareness or three levels of mind, and those are pre-conscious, conscious and unconscious. Pre-conscious, conscious and unconscious. So what is pre-conscious? Pre നമുക്കറിയാം, prenatal, preconceived എന്നൊക്കെ പറയാം, മുൻപ് നടന്നത്. So pre-conscious mind is anything that could be brought to the conscious mind. കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള, പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കോൺഷ്യസ്, അതായത് എവെയർ, ബോധം ഒക്കെ ഉള്ള ആ മൈൻഡിൽ കടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് pre-conscious mind. Okay, so that is pre-conscious. Anything that could be brought to the conscious mind is pre-conscious mind. Then conscious mind, thoughts we are aware at a given moment. That is, a particular moment which we are aware. Yes, I have the presence of mind. That is conscious mind. Okay, you are aware, that is conscious mind. Then unconscious is a reservoir of thoughts. What is reservoir of thoughts? Storage ആണ്. നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫോണിലും ലാപ്പിലൊക്കെ, അതുപോലെ ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് thoughts, and it is outside our consciousness. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൊന്നും ഇല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് അവർ കോൺഷ്യസ്നസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അൺപ്ലെസൻറ്റ് ഓർ അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അൺപ്ലെസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, ബട്ട് സംവെയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, and it is, as I told you, it's unacceptable, unpleasant. Three levels of mind can be likened to
to an iceberg. Liken means compared to an iceberg. Let's see how it is. The top of the iceberg is a conscious mind, and the part or the portion submerged below water but visible is pre-conscious. ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വിച്ച് ഇസ് സബ്മേർജ്ഡ് ബിലോ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അത് കാണാം. ദാറ്റ് പാർട്ട്, ആ ഭാഗമാണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് അൺകോൺഷ്യസ്? ദാറ്റ് bulk of ice which lies unseen to our eyes, to our visibility, that is unconscious. That bulk of ice which we can't see, which is invisible, namukku kaanan pattathathana unconscious. So that is how it is compared to an iceberg. Now coming to Keats, especially in the writings of Keats, who didn't formulate any formal critical theory but discussed it in his letters. So Keatsന്റെ വർക്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഈ സെയിം പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. Okay, and he hadn't formulated any formal critical theory. Keats had not put forward any formal critical theory, but it is found in his letters. So in his letters there is Keats' concept of negative capability, and this negative capability also privileges the idea of unconscious. ഈ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ concept of unconscious is not only found in the writings of romantic poets, but also the romantic poets whom we mentioned before, but also in Keats' works. And in Keats' works there is the privilege of the idea of unconscious. Let's see how it is. Now Keats was a great admirer of Shakespeare. Shakespeare Elizabethan aanu. Okay, Keats was a great admirer of Shakespeare, and his reading of the Bard of Avon illustrates the genius of Shakespeare. His reading of the Bard of Avon illustrates the genius of Shakespeare എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Bard of Avon ആരാ? Who is addressed as a Bard of Avon? Bard of Avon is ഷേക്സ്പിയർ. ബാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റാണ്, നല്ല പോയറ്റ്, നല്ല വർക്ക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയറ്റാണ് ബാർഡ്. ഏവൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഇസ് സ്ട്രാറ്റ്സ്ഫോർഡ് അപ്പോൺ ഏവൺ. സ്ട്രാറ്റ്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, ആ സ്ഥലത്താണ് ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചത്. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് സ്ട്രാറ്റ്സ്ഫോർഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് situated over the river of Avon. Avon എന്ന് പറഞ്ഞ റിവറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മോൾ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അപ്പോൺ ഏവൻ, ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് അഡ്രസ്ഡ് ആസ് ബാർഡ് ഓഫ് ഏവൻ. ഷേക്സ്പിയർസ് റീഡിംഗ്, Keats was a great admirer of Shakespeare. As I told you, he was a great admirer of Shakespeare, and his reading, that is Keats' reading of the Bard of Avon, illustrates the genius of Shakespeare. That is, Keats judged or evaluated the Bard of Avon, Shakespeare, and he felt that he was a genius. Shakespeare was a genius of sorts. In a letter to his brother, so all these he had written to his brother in the form of letters. In a letter to his brother, Keats describes this genius as negative capability. This genius or this particular ability of Shakespeare as negative capability. Negative capability, according to Keats, is when a man is capable of being in uncertainties without irritable reaching after fact and reason. Here, negative capability, according to Keats, is when a man is capable of being in uncertainties without irritable reaching after fact and reason. To explain this, I have to tell you some kind of history, a bit of history. Here it means that ഈ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സിൻ്റെ ഏജിൽ കീറ്റ്സ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ കീറ്റ്സ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ സമയത്ത് ദർ വാസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ. മുമ്പേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ വാസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് for this I have to tell you a bit of history. That is, during the Romantic age there was a conflict between science and religion. Even before that there was a conflict between science and religion. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്ന കാലമാണ്. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
it is fact, it is reason, logical reason, and kind of theories which means that God may not exist. അങ്ങനത്തെ theories ഒക്കെ support ചെയ്യുന്നതാണ് സയൻസ്. Religion, you are totally spiritual, you believe only in imagination or fiction, and you are spiritual, you have a spiritual sense of mind. All that is religion. So there was a conflict existing between science and religion. അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതാണ് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്. സോ ആസ് റൊമാൻറ്റിക്സ്, കീറ്റ്സ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആണ്. ആസ് റൊമാൻറ്റിക്സ്, these poets were against science and they stood for religion. കീറ്റ്സ് ഒക്കെ സയൻസിനെതിരെ ആയിരുന്നു, റിലിജന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. ദേ സ്റ്റുഡ് ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് or imaginative life. ഇനി when indulged in fiction, factual data creates irritation. Factual data എന്താ? സയൻസ് ആണല്ലോ ഫാക്ട്സ്. So when indulged in fiction, factual data creates irritation. നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ മാത്രം, ഇമാജിനേഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ you feel factual data creates some kind of irritation or disturbs you. Shakespeare excelled in this. അതായത് ഷേക്സ്പിയറിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ വെൻ ഹി യൂസ്ഡ് ഫിക്ഷൻ, ഒരുപാട് ഫിക്ഷനും ഇമാജിനേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ കുറേ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് എ മാൻ, വുമൺ ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് എ മാൻ ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് എ വുമൺ, അങ്ങനെ ക്ലൗൺ, അങ്ങനെ കുറേ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്ഷണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബട്ട് വി എൻജോയ്ഡ്, സംഹൗ വി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞാലും വി സ്റ്റിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ്, വി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്, വി ഗെറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലെഷർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. ആ കഴിവ് ഷേക്സ്പിയറിന് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ഷേക്സ്പിയറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അക്കോർഡിംഗ് ടു കീറ്റ്സ്. സോ ഹിയർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു ടു ടെൽ ദാറ്റ് quote once again. Negative capability, according to Keats, is when a man is capable of being in uncertainties without irritable reaching after fact and reason. Man ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. He was capable of being in uncertainties. Uncertainty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, അതായത് ഫിക്ഷൻ ആണ്. So he presented fiction in a wonderful, in a marvelous manner that ഫാക്റ്റും റീസണും കടന്നു വന്നാലും അത് ഇറിറ്റേറ്റിങ്ങേ ആവില്ല. നമുക്കറിയാം ഫാക്ച്വലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി അബ്സേർഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വീൽ ഫീൽ ലൈക്ക് എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. അതായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കഴിവ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി is known as negative capability. Okay. Negative capability is the other, we saw the quote of Keats. Keats's quote ആയിരുന്നു അത്. Let's define negative capability like this. Negative capability is the ability to contemplate the world without trying to reconcile opposing and contradictory aspects and without trying to fit them into rational molds. അതായത് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി ഒരു പ്രത്യേക എബിലിറ്റിയാണ്. ടു contemplate the world. Contemplate the world means to think about or view the world without trying to reconcile opposing or contradictory aspects. കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും ആണ് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിനെ രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നില്ല. യു നോട്ട് ട്രൈങ് ടു റീകൺസൈൽ, യു നോട്ട് ട്രൈങ് ടു ഹാവ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ മേക്ക് ദം ഫ്രണ്ട്സ്, യു നോട്ട് ട്രൈങ് ടു റീകൺസൈൽ ദം. Fact is different, fiction is different. So you're not trying to reconcile opposing or contradictory aspects, which is fact and fiction, without trying to fit them into rational molds. നമ്മൾ റാഷണാലിറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നേ ഇല്ല. റാഷണൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്. ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ it will seem pleasant. It gives us pleasure and we appreciate that kind of fiction. That is negative capability.